Welcome to Triple T Academy. So in the previous session we have discussed so what do you mean by measures of central tendency, what are the different types of measures of central tendency, and what is dispersion. So what are all the different measures of dispersions, and what is skewness, and what is kurtosis, and what are all the Excel functions or Excel formulas that we will use in the mathematical or statistical operations that we have discussed in the earlier class. In the today's class we will discuss so what are all the MCQs will come in the previous topics that we will discuss in the today's class. Let me start with the first MCQ. So that is the first one, the Excel function for mean. So Excel function for mean ಅಂದ್ರೆ mean calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು Excel function ನ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The Excel formula is, so that is option B, that is average of array of the numbers. ಜಸ್ಟ್ ಅರೇ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೇಂಜ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರೇ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮೀನ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂತಾನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆವ್ರೇಜ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅರೇ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, therefore option B is the right answer. Clear? So next question number 2, that is the Excel formula which is used for ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು count COUNT open the bracket array of numbers. So that formula we will use in the calculation of number of cells. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we will use is equal to count open the bracket array of numbers close the bracket. So we will not use median function formula, average and mode. We will use only is equal to count open the bracket array of number. Therefore option C is the right answer. So next, third question, the Excel function which is used for the calculation of median. So median na calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, is equal to median open the bracket array of the numbers. Therefore option A, because is equal to is very important, is equal to median open the bracket array of numbers. Therefore option A is the ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್. ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀಡಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೀಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅರೇ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. So next we will start next few more functions, that is fourth question, the Excel function for mode. For calculating mode, which formula we will apply? So that is option number D, that is mode is equal to important, is equal to mode open the bracket array of numbers close the brackets. Therefore option D is the right answer. Option A ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ median ಅಂತ ಇದೆ, option B ಅಲ್ಲಿ average ಅಂತ ಇದೆ, option C ಅಲ್ಲಿ mean ಅಂತ ಇದೆ. We will not use all those formulas. For calculation of mode we use is equal to mode open the bracket array of numbers close the bracket. Clear? So next question number 5, the Excel function for standard deviation. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ there is another formula. So here generally they have given calculation of standard deviation. So therefore, for standard deviation we will apply, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ option C, stdev.p. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, sometimes dot s ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, sometimes just stdev ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅರೇ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ ಪಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ stdev.s ಅಥವಾ stdev ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ, therefore you have to use is equal to stdev ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಪಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಅವ್ರು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದರೆ stdev ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅರೇ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ MCQs ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀರಾ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಏನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ stdev ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅರೇ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ
ಡಾಟ್ ಪಿ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಇ ವಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಇ ವಿ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ದೇ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So what is that? Is equal to STDEV dot P open the bracket array of numbers. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೀನ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ STDEV dot P open the bracket array of number which is used for the calculation of standard deviation. Therefore option C is the right answer. So next go on, that is question number 6, that is the Excel function for variance anta kodidare. So variance na calculate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. So for calculation of variance we use the formula that is option D, that is equal to VAR dot P open the bracket array of numbers. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, P ಅಂದರೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ VAR ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು use is equal to VAR dot P open the bracket array of numbers close the bracket. So therefore option D is the right answer for the calculation of variance in Excel. Clear? So next we will start our next function. Example number, question number 7, the Excel function for first quartile. Keep it in mind, first quartile na calculate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, therefore option A is not correct answer. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, that is also not correct answer. ನೋಡಿ quartile ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ Q is equal to quartile open the bracket array of numbers comma 1. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಮ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕಾಮ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ array of numbers comma 1 close the bracket. Therefore ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅರೇ ಕಾಮಾ 2 ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು QUARTILE open the bracket array of numbers comma 2 close the bracket. Therefore option A is the right answer. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆವ್ರೇಜ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೀನ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅರೇ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ comma 2 close the bracket. Therefore option A is the right answer for calculation of second quartile. ಸೊ ಅದೇ ಥರ 9th question, the Excel function which is used for the calculation of third quartile. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ array of numbers comma 3 close the bracket. Therefore so this is the option, that is option B is the right answer. We will not use median formula use ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೀನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, and count ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Only option B is equal to quartile open the bracket array of numbers comma 3, that is very important, comma 3 close the bracket. Therefore option B is the right answer. Clear? So next we will go to the next MCQs, that is question number 10. ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅರೇ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, therefore option D is the right answer. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅರೇ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮೀಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮೀನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅರೇ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11th question, the Excel function for minimum value.
ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ equal to min open the bracket array of numbers close the bracket. Okay, is equal to min open the bracket array of numbers close the bracket. Therefore option C is the right answer. Option A use ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, median ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, and option B average ಅಂತ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, option D count ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. We will use only is equal to min. Min is something but minimum. Is equal to min open the bracket array of numbers close the bracket. Therefore option C is the right answer. Clear? Next question number 12. The Excel function for sum ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೀವೇನು ಸೆಲ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ array of numbers is equal to sum open the bracket array of numbers close the bracket. Therefore option D is the right answer. Clear? Next, Excel function for absolute value. So absolute is nothing but if any particular cell, if you have a negative value, then it will be converted into positive value. So negative ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ absolute function features. Therefore ಇಲ್ಲಿ absolute ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ABS. ABS means absolute is equal to ABS open the bracket and cell number close the bracket. So that is option C is the right answer for calculation of absolute value in a given cell. Okay. So these are all the Excel functions or Excel formulas we will use for the calculation of different statistical tool. So next we will start next one, MCQs. That is the distribution is considered for leptokurtic. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಟೋಕರ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಚ್ ನೊಟೇಷನ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರ್ಟೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 different types are there. The first one is leptokurtic, mesokurtic and platykurtic. So here kurtosis is denoted by beta 2, correct? Kurtosis is denoted by beta 2. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, if it is beta 2 is greater than 3, if beta 2 is greater than 3, then it is called as leptokurtic, correct? Leptokurtic. If beta 2 is equal to 3, that is called as mesokurtic. And beta 2 which is less than 3, it is called as platykurtic, correct? Therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಲೆಪ್ಟೋಕರ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಲೆಪ್ಟೋಕರ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೀಟಾ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೀಟಾ 2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ leptokurtic. Therefore option D is the right answer for leptokurtic. So okay, beta 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 3 ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು leptokurtic ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Therefore option D is the right answer. Similarly, next question. So that is considering the mean, median and mode of the data values is skewed. Skewness will be negative. Negatively skewed ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು? ಸೊ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೋಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೋಡ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ? Symmetric. If x bar is exactly equal to median which is exactly equal to mode ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ symmetric ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So you have to keep it all these relationship between mean, median, mode for positively skewed distribution, for negatively skewed distribution or a symmetric distribution. So ಇಲ್ಲಿ if the given distribution is negative, then what will be the relationship? That is x bar is less than median is less than mode. Therefore option D is the right answer according to this property. Okay, so negatively skewed distribution iddaga mean is less than median irutte, median is less than mode agirutte. Okay, therefore option D is the right answer.
Next, according to beta, the leptokurtic curve, platykurtic, ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ platykurtic curve. So platykurtic distribution is nothing but beta 2 which is less than 3 ಇದ್ರೆ ನಾವು platykurtic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Therefore, so option B, beta 2 which is less than 3. Therefore, option B is the right answer. So notation ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. That is beta 2 which is less than 3, then it is called as platykurtic. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಮೋಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಮೋಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ನೊಟೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಐದರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, both are correct. Therefore, option A is the right answer. So that is Z is less than median is less than X bar, or we can write it as X bar is greater than median is greater than mode. That is also a correct statement. Therefore, option A is the right answer for positively skewed distribution. Clear? Yes. Next. Next, if in kurtosis the frequency curve that has flatter than the normal curve, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? platykurtic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ less than or below the normal curve or flatter than the normal curve, then that kurtosis is called as a platykurtic curve. So ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಗಿಂತ ಪೀಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಲೆಪ್ಟೋಕರ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಪೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಸೋಕರ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಪೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಸೋಕರ್ಟಿಕ್, then it is called as platykurtic. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ in kurtosis the frequency curve that has flatter than the normal curve, normal curve ಗಿಂತ ತುಂಬ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, then such shape of the distribution is called as leptokurtic. Therefore, option B is the right answer. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಲೆಪ್ಟೋಕರ್ಟಿಕ್ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲಾಟಿಕರ್ಟಿಕ್ ಹೇಗೆ, ಮ್ಯಾಸೋಕರ್ಟಿಕ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಸೋಕರ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ leptokurtic as well as platykurtic. Okay, yes. Next question. In a kurtosis, the frequency curve which looks more peaked than the normal curve, ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪೀಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ leptokurtic ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Therefore, option C, leptokurtic is the right answer. So ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಇಂತ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ leptokurtic ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. You will get a curve like this. So this is the normal curve, correct? So ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಗಿಂತ ಪೀಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ leptokurtic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಗಿಂತ ಪೀಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ platykurtic. This is called as lepto. This is called as normal. So this is called as platy. Okay, so therefore, according to this, if the normal curve ginta bell shaped curve is less than the normal curve, it is called as platykurtic. More than the normal curve, it is called as leptokurtic. Therefore, option C is the right answer. Clear? Next, the frequency distribution is considered as the positively skewed if all the values of the distribution move towards. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೂವ್ ಟು. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಟೈಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ್ ಟೈಲ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ್ ಟೈಲು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಬೋತ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. If you say that the given distribution is positively skewed if all the values
ಏನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಟೈಲ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ದು, ಅಪ್ಪರ್ ಟೈಲ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಟೈಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಟೈಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ yes. Next is the frequency distribution is considered as negatively skewed. Negatively skewed ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, if all the values of the distribution move to lower tail ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಲೋವರ್ ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಟೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ then it is called as negatively skewed distribution ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. therefore it is called as lower tail ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. therefore option A is the right answer. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡಾ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದಿ ಟೈಲ್, ಇಫ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, then it is called as positively skewed. If the lower tail is more, that is left hand side, the tail of the frequency distribution is more, it is called as left tail, that is negatively skewed distribution. If the probability curve having a bell shaped curve, that is both tail are equally distributed, then it is called as that is symmetric distribution anta ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. Therefore for this that is lower tail is the right answer. So next, if the quartile deviation of a given set of data, if the quartile deviation of given set of data 20 observations is 12. Okay, how many observations are there? 12 observations are there. Therefore n is equal to how much? N is equal to 20. N is equal to 20. Then the value of standard deviation. Okay, then the value of standard deviation. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ quartile deviation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If the quartile deviation of a given set of data of 20 observations. So n is equal to how much here? N is equal to 20 and quartile deviation. What is quartile deviation? Quartile deviation we got 12. So then what is the value of standard deviation? So quartile deviation ಕೊಟ್ಟು standard deviation calculate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ, that is the formula. What is that? QD is equal to 2/3 sigma. So here we have to apply the given values. So quartile deviation is given, that is 12, which is equal to 2/3 sigma. So sigma is something but standard deviation. You need to calculate that. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? That is 12 into 3 divided by 2. So that is equal to sigma. Therefore simplify this. That is 36/2. So that is equal to 18. Therefore the standard deviation in this given data is equal to 18. Therefore option B is the right answer. So calculation of standard deviation in terms of quartile deviation, so we have to apply this formula. What is that? Quartile deviation, that is QD, which is equal to 2/3 sigma. So ಈ formula ನಾವು apply ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, therefore answer option B 18 is the right answer. Clear? So next go na, what is the next one? Considering the standard deviation, the quartile deviation is equal to, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು quartile deviation ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ quartile deviation. So what is which is equal to 2/3 sigma. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು quartile deviation ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Therefore option B, that is 2/3 sigma is the right answer. So option B is the right answer. Clear? So next is considering the standard deviation, the mean absolute deviation which is equal to mean absolute deviation. Keep it in mind. Mean absolute deviation, that is nothing but mean deviation. So in terms of standard deviation, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/5 sigma. So quartile deviation ಅಂದರೆ 2/3 sigma and mean deviation formula 4/5 sigma. Therefore option C 4/5 sigma is the right answer. That is the formula for calculating mean deviation in terms of standard deviation. Therefore option C is the right answer. Clear? So next,
the sum of square deviation of sample mean is 48. So ಏನು ಕೇಳಿದರೆ summation of deviation means difference, set of observations from their mean, sum of square deviation ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, sum of square deviation of set of sample observation along with their mean, so which is equal to what, ಈ ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is equal to 48 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This value is 48 and the total number of observations is 12. Total number of observations ಅಂದ್ರೆ n value. So total number of observations is n. Then population variance, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ whole square divided by small n. So this is the formula we will apply for the calculation of variance. So ಇಲ್ಲಿ standard deviation formula ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this formula is used for calculation of standard deviation. So ಇಲ್ಲಿ variance formula sigma square which is equal to summation of x minus x bar whole square divided by n. So therefore, so which is equal to, ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, summation x minus x bar whole square ಅಂತ ಎಷ್ಟು 48. Therefore 48 divided by n is number of observation is 12. 48 divided by 12, therefore 4 is the answer. Therefore variance is 4. The variance formula is equal to sigma square which is equal to summation x minus x bar whole square divided by small n. Substitute the given values and simplify, you will get the answer 4. Therefore option D is the right answer. Clear? So next go na. Next question, a lack of symmetry or asymmetry. So that is the definition of skewness, correct? So what is the skewness definition? Skewness is defined as it is a lack of symmetry or asymmetry. Therefore option B, that is skewness definition. Therefore option B is the right answer. Kurtosis definition alla, central tendency definition alla, none of this alla. So skewness definition, it is a lack of symmetry or asymmetry. Therefore option B is the right answer. Clear? So next go na, the relationship between mean, median and mode for a symmetry distribution. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀಬೋದು. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಮೂರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಮೂರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Therefore option A is the right answer. Mean equal to median equal to mode. Therefore option A is the right answer for a symmetric distribution. Clear? So next is the distribution when beta 2 is greater than 3 or gamma 2 is greater than 0. ಸೊ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಲೆಪ್ಟೋಕರ್ಟಿಕ ಪ್ಲಾಟಿಕರ್ಟಿಕ, ಇದು ನೋಡಬೇಕು. ಬೀಟಾ 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 3 ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಪ್ಟೋಕರ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೀಟಾ 2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಾಟಿಕರ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೀಟಾ 2 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಸೋಕರ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Therefore if beta 2 is greater than 3 or gamma 2 is greater than 0, both are same, then we can say that it is leptokurtic distribution. Therefore option B, leptokurtic distribution is the right answer. Clear? So next go na, the distribution when beta 2 is less than 3 ಅಥವಾ gamma 2 is less than 0. ಸೊ beta 2 less than 3 ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು platykurtic distribution ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Therefore option C, platykurtic distribution is the right answer. Clear? And that is about leptokurtic. This is the notation for platykurtic. Next, so ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, the distribution when beta 2 is exactly 3. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗಾಮಾ 2 is exactly 0 ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಸೋಕರ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀಬೋದು. Therefore option C, ಮ್ಯಾಸೋಕರ್ಟಿಕ್ distribution is the right answer. Okay. So next, the curve which is neither flat nor peak.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಕರ್ವ್ ತುಂಬ ಪೀಕಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ಲಾಟ್ ಇರೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕರ್ವ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಸೋಕರ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರ್ವ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ನಾರ್ ಪೀಕ್ಡ್, ದೆನ್ ಸಚ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸೋಕರ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ MCQs ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಆರ್ ಮ್ಯಾಸೋಕರ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಂತಲೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಸೋಕರ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ MCQ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್, ನಂಬರ್ 2 ಲೆಪ್ಟೋಕರ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಸೋಕರ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೋತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಸೋಕರ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Okay, if the curve neither flat nor peaked, then it is called as normal curve, or we can say that mesocurtic curve. Therefore option A and C both are correct. Clear? Next, the curve which is more peaked than the normal curve. Normal curve ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪೀಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲೆಪ್ಟೋಕರ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Therefore option C leptokurtic curve is the right answer. The curve which is less peaked than the normal curve. ಸೊ ಪೀಕ್ನೆಸ್ಸು ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವಿಂದ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಟಿಕರ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಟಿಕರ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೇಟಾಗೆ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು, ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Therefore option B, the centrally location of observations is the right answer. Okay, next, which of the following question number 2, which of the following statements is true ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what are all these statements? That is, usually mean is the best average for central tendency. Mean ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ, ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ, ಅಥವಾ ಮೋಡ್ನ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ, ಅಥವಾ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆರ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಆವ್ರೇಜ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆವ್ರೇಜ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೀನ್ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು. Therefore option A, usually mean is the best measure of central tendency. Okay, next, for open end classification. So open end classification andre if lower limit of the first class and upper limit of the last class is not specified, such class intervals are called as open end class intervals. It is like this: less than 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 and above. So these class intervals are called as open end class intervals anta karitivi with corresponding frequencies 3, 4, 5, 7. Okay, it is called as open end class intervals. So ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ನೋಡಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದ ಡೇಟಾ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್
median, we can easily apply open-end class intervals. Open-end class intervals ಇದ್ರೆ ನಾವು median ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು open-end class intervals because we will use only the middlemost class intervals for the calculation of median. median ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು middlemost class interval ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ so median can be used as a measures of central tendency if the given data is open-end class intervals. Therefore, option C is the right answer. Clear? Next, the presence of extreme observation does not affect on median. So ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯನ್ನ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ 6, 7, 8. Okay, this is the given data. So here, so if you take one more, I will take 8, one more value is 8, one more value, and another one is 10. Okay, so this is the given data. So ಈ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 8 ಬರ್ಬೋದು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 8 ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಫ್ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು 6 ಬದಲು ಅದನ್ನು 2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 6 ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೀಡಿಯನ್, ಸೊ ಮೀಡಿಯನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 2, 7, 8, 8, 10ಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಮಿಡಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ 8. ಸೊ ಮೀಡಿಯನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ನೀವು 6 ಬದಲು 2 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 6 ಬದಲು 1 ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯನ್ ಆನ್ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೋಡ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ 8 ಇದೆ, 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 6 ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 8 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ mode will change. Or instead of 8 if you take 10, the mode will change. That means if any minimum value or maximum value in a given data ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೀಡಿಯನಲ್ಲಿ ಏನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ, ದೆನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯನ್ ಆನ್ಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಆನ್ಸರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ which one of the following is not uniquely defined? ಸೊ ನಾವು ಮೀನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ for the data, for example 2, 4, 6, what is mean? X bar is equal to 4, so only one mean will be there. For example, one more data, 2, 2, 3, 3, 4, 4. What is mode is equal to, it may be 2 or it may be 3 or it may be 4. So if you calculate ಇದೇ ಡೇಟಾಗೆ ನೀವು ಆವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಬರ್ಬೋದು ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ, ಈ ಡೇಟಾಗೆ ನೀವು ಮೋಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 2 ಆರ್ ಮೋಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 3 ಆರ್ ಮೋಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 4. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯೂನಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೋಡ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ ಯೂನಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮೋಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸು ಯೂನಿ ಮೋಡಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಮೋಡು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ 2 ಮೋಡು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3 ಮೋಡು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದರೆ ಮೀನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. If you given the data, so if you calculate average, you will get the single value. If you calculate the median, you will get the single value. But mode is not like that. Sometimes mode may be unique, sometimes mode may be bimodal, sometimes it may be a trimodal or multimodal also. Therefore, option C, mode cannot be uniquely defined. Okay. Next question.
for a moderately skewed distribution, which of the following relationship holds good ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ Z is equal to 3m minus 2x bar. So this is the relationship between mean median mode for moderately skewed distribution. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ Z is equal to 3m minus 2x bar. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, mean is nothing but x bar minus mode is Z, x bar minus Z, which is equal to 3 into x bar. Mean is nothing but x bar minus median is equal to m. ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು. ಹೇಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್. ಇದೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, x bar minus Z, which is equal to 3x bar minus 3m. Correct? Yes or no? So you will shift this side. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, x bar minus 3x bar plus 3 median which is equal to Z ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Simplify further, that is equal to 3m minus 2x bar which is equal to Z. Correct? This is the statement. Yes or no? Therefore, Z is equal to 3m minus 2x bar. That is the relationship between mean median mode for a skewed distribution. Therefore, option A, mean minus mode, which is equal to 3 into mean minus median. ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ Z is equal to 3m minus 2x bar ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. Therefore, option A is the right answer. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. These are all the wrong statement. Only first statement is the right answer. So what is that? M, that is mean minus mode, which is equal to 3 into mean minus median. Okay, or we can say that Z is equal to 3m minus 2x bar. That is a formula. Next question, weighted average are considered as. So weighted average na yaವಾಗ apply ಮಾಡ್ತೀವಿ, if all the observations ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸು ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವೀಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 kgs. ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ವೀಟ್ 5 kgs ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ 25 kgs. ಅಂದರೆ ಸೊ ವೀಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 5 kgs ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 50 kg. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಮೋಡಿಟೀಸ್. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆವ್ರೇಜ್, ನೀವು ಆವ್ರೇಜ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ all the observations are equally important, then we will apply mean formula, that is arithmetic mean formula or simple arithmetic mean formula. If all the observations are not equally important, then we will apply that is weighted arithmetic mean formula. Therefore here option C, all the observations are not equally important, then we will apply weighted average formula. Okay, therefore option C is the right answer. Clear? Next, which of the following results holds for the set of district positive distribution? ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ if all the distributions are positive, if ಎಲ್ಲ x values, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2, 4, 6, ಈ ಡೇಟಾಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್ ಮೂರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಆ ಮೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್
AM is greater than GM is greater than harmonic mean. So arithmetic mean which is greater than geometric mean which is greater than harmonic mean. That is the relationship between AM, GM, HM if all the observations are positive values. ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ AM, GM, HM ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ AM ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ GM ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಈ ಡೇಟಾಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನು, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ AM, GM, HM ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ್, ಅದೇ ಥರ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್, ಅದೇ ಥರ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಐದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ 15, 20, 25 ಮೂರು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ 15, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ 20, ಥರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ 25. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ deviation of set of observations from their arithmetic mean ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ sum of deviation of set of observations from their arithmetic mean. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ arithmetic mean, ದಟ್ ಈಸ್ sum of x minus x bar which is equal to 0. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಸಮೇಷನ್ x minus x ಬಾರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು 0 ಬರುತ್ತೆ. Therefore, summation of x minus x bar which is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15, 20, 25 ಅಂತ. For these 3 values, if you calculate this summation x minus x bar ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು 0 ಬರುತ್ತೆ. Therefore, option A 0 is the right answer. Okay, that is the first property of arithmetic mean. Okay, next, if there are 2 groups containing 30 and 20 observations. ಸೊ ಅಂದರೆ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆ 2 ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ? ದೇರ್ ಆರ್ 30 and 20. ಅಂದರೆ N1 is equal to 30 observations are there, N2 is equal to 20 observations are there. Okay, there are 2 groups are there. The first group, there are 30 observations are there. In the second group, there are 20 observations are there. Having 50 and 60 are the arithmetic mean AM. ಅಂದರೆ arithmetic mean values ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 and 60. That is, so first group ದು mean ಎಷ್ಟಿದೆ? x bar 1. So that is equal to 50. For the second group, what is mean? That is arithmetic mean. That is x bar 2 is equal to 60. Then combined arithmetic mean calculation. So combined arithmetic mean ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So here which formula we have to apply? So combined mean formula we need to apply. So that is x bar is equal to n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 whole divided by n1 plus n2. So this formula we need to apply for the calculation of combined arithmetic mean. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, then you will get the answer 54. Clear? Therefore, option C 54 is the right answer. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು 54 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Therefore, combined mean ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we apply the formula x bar C is equal to n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 whole divided by n1 plus n2. Okay? Therefore, option C 54 is the right answer. Clear? Yes, next. The average salary of a group of unskilled workers. Okay, the average salary. So average salary of unskilled workers is 10,000. So average means x bar 1. So unskilled workers average salary ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. And that of group of skilled workers ಎಷ್ಟಿದೆ? 15,000. So x bar 2 average salary of skilled workers is equal to 15,000. Okay, if the combined salary is 12,000, combined means x bar C, combined average salary is equal to combined average is equal to 12,000 rupees.
ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, N1 ನಾವು ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and N2 is nothing but skilled workers. Correct? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ತಗೋಬೇಕು, N1 + N2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? X bar C is equal to N1 X bar 1 plus N2 X bar 2 whole divided by N1 plus N2. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. X bar 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, X bar 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, X bar C ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ N1 plus N2 which is equal to 100 ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ. ಸೊ and then you have to calculate what is the percentage of skilled workers. What is that? Skilled workers is nothing but N2 value you need to calculate. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು N1 plus N2 is equal to 100 ತಗೊಂಡ್ರೆ you have to convert in terms of N2. So ಹೇಗೆ? So N1 which is equal to 100 minus N2. So you have to substitute N1 is equal to 100 minus N2 ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So instead of N1 take 100 minus N2 and N2 as it is. X bar 1, X bar 2, write the values, and X bar C, write the given values and simplify. Then you will get the answer 40% ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So simplify this, you will get the answer N2 which is equal to 40 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, X bar 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, X bar 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, X bar C ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ N1 is equal to 100 minus N2 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Only you have to substitute N1 is equal to how much? N1 is equal to 100 minus N2. So then simplify N2 value. Only N2 value ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ N2 value 40 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Therefore 40 is the right answer. Simplify, you will definitely get the answer 40. Okay, therefore option A 40 is the right answer. So skilled workers, the percentage is 40% are the skilled workers. Unskilled workers, how many are there? Remaining are unskilled workers. How many are there? That is 60% are the unskilled workers. Clear? Therefore option A is the right answer. Next, if a variable assumes the value 1 2 3 4 5 with the frequencies 1 2 3 4 5, then what is arithmetic mean ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ X values ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 2 3 4 5 with corresponding frequencies also 1 2 3 4 5. Then calculate arithmetic mean. So what is arithmetic mean formula? X bar which is equal to summation fx by capital N, that is the formula. So here what is capital N? Capital N is equal to total frequency, correct? N is equal to total frequency. What is that? 5 plus 4 is 9, 9 plus 3 is 12, 12 plus 2 is 14, 14 1 15. So capital N is equal to 15, and next column will be fx. You need to calculate fx values. So how to calculate? 1 1 is 1, 2 2 is 4, 3 3 is 9, 16, 25. Okay, add all the values, you will get 55. So which is equal to 55 divided by 15, that is equal to 11 by 33. Correct? Therefore option A 11 by 33 is the arithmetic mean answer. Okay, the aim for the given data, that is equal to 11 by 3. That is option A is the right answer. Clear? So you have to apply this formula. X bar is equal to summation fx by capital N. X ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, corresponding frequency ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 11 by 33 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the two variables x and y are given by y is equal to, this is the equation, y is equal to 2x minus 3.
if the median of x is equal to 20. So x ದು ಮೀಡಿಯನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀಡಿಯನ್ ಆಫ್ y ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ y ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, y is equal to 20 into what is x given? X is equal to 20 minus 3, that is equal to 40 minus 3, that is equal to 37. That is the median of y value. Therefore 37 is the right answer. Option C, 37 is the right answer. Clear? Just substitute x value in the equation, you will get the y answer. Okay, therefore option C, 37 is the right answer. Next, if the relationship between two variables u and v, xy ಬದಲು u v ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, u and v are given by 2u plus v plus 7 is equal to 0. 2u plus v which is equal to 7 or minus 7 plus 7 is equal to 0, and if arithmetic mean of u is equal to 2, u is equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, am of u which is equal to 10, then what is am of v? arithmetic mean of v ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ u is equal to 10 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ? what is the equation? 2u plus v plus 7 which is equal to 0. Correct? Just substitute u is equal to 10. So that is 2 into 10 plus v plus 7 is equal to 0. So v is equal to minus 20 minus 7, that is equal to minus 27. So what is arithmetic mean of v? arithmetic mean of v is equal to minus 27. Therefore just substitute u value in the equation and simplify v value, that's all. So you will get the answer minus 27. Therefore option C, minus 27 is the right answer. Clear? Next, if x and y are related by x minus y minus 10 is equal to 0. This is the equation. X minus y minus 10 which is equal to 0, and mode of x is known to be 23. So mode ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, mode of x variable is 23 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then what is the mode of y variable? Just substitute x is equal to 23. So what is that? X minus y minus 10 which is equal to 0. Just substitute x is equal to 23. 23 minus y minus 10 is equal to 0. Then 23 minus 10 which is equal to y, that is 13 is equal to y. Therefore mode of y variable, that is equal to 13. Therefore option B is the right answer. Clear? Yes. Next, which of the following statement is correct ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what is the statement? That is, the two distributions may have identical measures of central tendency. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಡೇಟಾನು ಆವ್ರೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೇಟಾ ದೆನ್ ಟೂ ಡೇಟಾ ಮೇ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, the two distribution may have a identical or a same measures of central tendency and dispersion. ಸೊ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಎರಡು ಡೇಟಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರಬಹುದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, two distributions may have identical measures of central tendency but differ measures of dispersion. ಹೌದು, ಸೇಮ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ 2 ಮೇ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2 ಮೇ ಬಿ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ 2. ಸೊ ನೀವು ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. So third statement, two distributions may have the different measures of central tendency but identical measures of dispersions. ಹೌದು, so here x bar 1
ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಟು. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಈಕ್ವಲ್ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2 ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. Therefore option C, that statement is also correct. Therefore all the statement A, B, C are correct. ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಾಗೆ, ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದು ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ, ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್ ಏನನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ನೆಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ measures of dispersion. Therefore option A, the scatterness of set of observations. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ನೆಸ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ರೈಟ್? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ when it comes to comparison of two or more distribution, we will consider. ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸು ಕೆ ಜಿಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸು ಲೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸು ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಆ ಮೂರು ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, then we will apply relative measures of dispersion to comparison. Therefore relative measures of dispersion is the right answer. That is when it comes to comparison, now compare ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ comparison of two or more distribution, two or more datas, then we will apply relative measures of dispersion. So relative measures of dispersion na apply ಮಾಡ್ತೀವಿ. Therefore option B is the right answer. So next, so which one is an absolute measures of dispersion? So absolute measures of dispersion ಯಾವ್ದಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೇಂಜ್, quartile deviation, mean deviation and standard deviations. All the four distributions are called as absolute measures of dispersion anta kariti. That is, range is also correct, mean deviation is also correct, standard deviation also correct. Therefore all these measures are called as absolute measures of dispersion. Therefore option D is the right answer. Clear? Next ಹೋಗೋಣ. So which measures of dispersion is based on the absolute deviation only? So absolute deviation ಅಂದರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ದಟ್ ಈಸ್ MD of x bar which is equal to summation modulus x minus summation modulus x minus x bar whole divided by small n. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. Therefore standard deviation, that is mean deviation, is the right answer. That is which measure of dispersion is based on the absolute deviation. Absolute deviation ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? For the calculation of
mean deviation. Therefore option B is the right answer. ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ absolute value. Okay, therefore option B is the right answer. Next, which measure of dispersion is based on all the observations? ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್, ಈ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ or we will not use all the observations, all the datas. Only to calculate mean deviation, to calculate standard deviation, we will use all the observations, all the datas. Therefore option A and option B but not option C. Therefore option D is the right answer. Option A, option B ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಜರ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Therefore option D is the right answer. Okay, next ಹೋಗೋಣ. The appropriate measures of dispersion for open end class interval. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಸಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಸೊ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ if the given observations are open end class intervals. Therefore option C is the right answer. When the given data are open end class intervals, then we can calculate quartile deviation only. Okay, option C is the right answer. Next, which measure of dispersion has some describe mathematical properties? ಸೊ ಯಾವ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. Therefore so option A, standard deviation is the right answer, because the measures of dispersion, that is standard deviation, only has the properties. Okay, therefore option A, so standard deviation is the right answer. So next, if the profit of a company remains the same for all the last 10 months, ಪ್ರತಿ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ the profit of a company ಸೇಮ್ ಇದೆ, then the standard deviation of profit for these 10 months would be. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 10% ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ 10%, ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್, ಫೋರ್ತ್ ಮಂತ್, ಎಲ್ಲ ಮಂತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 10 ಅಂತಲೇ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಇಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸು ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನು 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Therefore if all the months, all the previous 10 months having same profit, then there is no difference, there is no standard deviation. Therefore standard deviation is 0. Keep it in mind. Therefore standard deviation is 0. Option C, 0 is the right answer. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸು ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ಡೇಟಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆನ್ಸರು 0 ಬರುತ್ತೆ. Therefore according to that property the answer is 0. Option C, 0 is the right answer. Clear? Next, a shift of origin has no impact. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒರಿಜಿನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನ್? ಸೊ ಒರಿಜಿನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ 2,
4, 6 are the x values. So if you add or subtract any constant value to the given data, then any measures of dispersion will not change. ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಡೇಟಾಗೆ ನೀವು ರೇಂಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ರೇಂಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 4 ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ. For example, for this data, if you calculate range, mean deviation and standard deviation, you will get 4. 4 is the answer. Suppose if you origin anta kelidare enanta, a shift of origin has no impact. So if you add any constant value or if you subtract any constant value to the given data, then that will not affect on your any measures of dispersions. That is, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ 4, 6, 8 ಆಯಿತು. ಈ ಡೇಟಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ range, mean deviation and standard deviation. Therefore all these along with the quartile deviation also, quartile deviation kuda change agodilla. Therefore all these measures along with the quartile deviation. Therefore option D is the right answer. ನೀವು quartile deviation calculate ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. quartile deviation calculate ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು quartile deviation calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು 4 ಬರುತ್ತೆ. Suppose if you add or subtract any constant value to the given data, then measures of dispersions will not change. That is a property of standard deviation or property of measures of dispersions. Okay, next. So for any two numbers, standard deviation is always. ಎರಡು ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಎರಡು ಡೇಟಾಗೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಫ್ ದಿ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 and 4 ಆರ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಫ್ ದಿ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್? So range is equal to highest value minus lowest value. That is equal to 4 minus 2. What is that? 2. Correct? So half of the range, ನೀವೇನು ರೇಂಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. So answer is equal to 1. The property of measures of dispersion. So if you multiply or divide any constant value, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ, ದ ಸೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2, ದೆನ್ the new standard deviation will also be multiplied by 2. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 2. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು 2 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಇಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೇಟಾಗೆ 2 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನಲ್ಲೂ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? 4 into 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore if you multiply the constant value, the same will be effect on your standard deviation. That is, if all the observations are multiplied by 2, then the new standard deviation will also be multiplied by 2 itself. Therefore option A is the right answer. So idu yav property? It is a property of standard deviation or measures of central dispersion. What is that? So if you multiply or divide any constant value to the observation, the same will be effect on your standard deviation. Therefore option A is the right answer. So
So today we have discussed all the MCQs based on the previous topics, that is chapter number 3. So remaining concept we will discuss in the next class. Thank you so much.